Dear students, last class at moi tumalukok integration by parts question number 1 or pura 11 ole koi disu. Aji moi tumalukok question number 12 or pura pisor questions kini koi dibo olaisu. So tumalukor question to asile integration koribo lage. Itia question number 12 to whole integration x into sec square x dx. Ete tumaluke swa x is one function and sec square x is the second function. That means you have here, this is u and this one is your v. That means tumalukor duta product function ase, so you have to use your by parts. So hope you remember your formula. Your formula is your first function into integral of the second function minus derivative of the first function into integral of the second function, and then again the result you have to integrate. So in this case, your first function is x. So you'll have x integral of the second function, that is integration of sec square x into dx, minus ddx of the first function, that is x, and integral of the second function, okay, and whole into dx, that integration. Okay, before that also I have checked ILATE, I-L-A-T-E, A for algebraic function and T for trigonometric function. A come first, algebraic. Okay, so here I have considered this as a first function. Now you go to the next step, that is what? X. Now this one you have to integral. So you know the integration directly. What is the integration of sec square x dx? That is 10x. Integration, this symbol I have written. Then ddx of x is 1, which I have not written, but we know it. It is 1, and integration of sec square x dx equal to 10x. So only 10x dx will be left. Now again I have to integrate this portion. X 10x will remain as it is. And then what is the integration of 10x dx? It is minus, what minus is there? Log of sec x, or you can write down minus log of cos x also. Okay, then it will become positive plus c. So here this result is completed because integration is removed. That's why I put this plus c, constant of integration. Now let us go to question number 13. Your question number 13 is tan inverse of x into dx. Okay. So here only one function is present, only tan inverse of x. Tumalike baki method bodi kori saba, substitution koriba para ba tumalike jikita trigonometric function hok ba special rules kini tumalike jikita paisila partial fraction enike tumalike sabo para kontut hoy, kintu eighth question amar integration by parts ti koriba parim sahajate. So I just keep the second function as 1 because we know inverse function will come first. So I have select a second function which is equal to 1. So it is whole first function, that is tan inverse of x, and second function is 1. So I have used the formula by parts. Tan inverse of x, integral of the second function, that is 1, minus integration sign, ddx of tan inverse of x, integral of 1 dx whole into dx. Okay, then I have used the formula, tan inverse of x, keep it as it is, then integration of dx, that is equal to x, 1 dx means x, dx itself, minus this derivative of tan inverse of x is 1 by 1 plus x square. Integration of dx is x, and this dx you have to keep it like this. After this one keep as it is because it is done already. Now here I just mark it as I1. Karan tumalke yate problem to ki hoise ami direct kori dikile okon digholia hobo, hekarone moi I1 nam di pele question to separately kori substitute kori dim aru take mark moi kori dilu 1 boli. Remember that. Okay, now what is your I1? X divided by 1 plus x square into dx. Now you see this question you can solve by using substitution because the derivative of the denominator is present in the numerator. So I have substituted 1 plus x square equal to t, whose on derivative, taking derivative, ddx of x square is twice x, it will be dt dx. So dx I just bring to the right side. One step I just skip here, okay, and then this is left. Now you have in the numerator x dx. So I can bring this 2 to the right side, which become half of dt. Okay, so etia tumalkor ki hol half of dt by t. Then half you just take outside, then dt by t is, because it's a constant, dt by t will give you log of t. And what is t? Lastly again substitute. Your t is equal to what? 1 plus x square. Then I back to number 1. This is your number 1 equation. This is I, x tan inverse of x minus I1. So in the place of minus I1, I have substituted minus half log of 1 plus x square plus c. So here the solution is complete. Now let us go to question number 14. Your question number 14 is x into log of x whole square into dx. So here you see, as you know,
x is your algebraic function and log x whole square is your logarithmic function. So log of x whole square will come as a first function by Eilert. So I have taken here log of x whole square as first function into the second function as x. Okay, now we are going to use u into v rule, that is your by parts. So by parts, first function log of x whole square, then after this integral of the second function, that is x dx, minus derivative of the first function, that is ddx of log of x whole square, into integral of the second function and whole into dx. That here I have used the formula. After this, let us go to integration. So what is that? Log of x whole square, keep it as it is, and integration of x dx is what? X to the power n plus 1 by n plus 1. So here it is n is 1, so it will become x square by 2. Minus, here I have to take derivative. So in this case, as the power is a constant, so I have to use x to the power n formula. And ddx of where x is considered as log x. So ddx of x square is what? 2. X is log of x. So since x is log of x, so take the derivative of log of x by, I have used here same rule. So ddx of log x is 1 by x. Take integration, which is x square by 2, and this dx keep like this. Here it is completed, so I have arranged it by writing x square by 2 first and log x whole square. After this, let us do simplification. Half and half will be cancelled out. Log x is there and 1x will be cancelled out. So this is again the next function. Again, I have to mark it as, I just mark it as log x so that I can do it separately, and then I will go to substitute here. Okay, and this one I have now marked as a number 1. Now let us go to x dx derivative, integration. Here also logarithmic function I have just written as a first function and then x. Take by parts again. So by using the formula, we will have what? U, that is log of x, into integral of x dx minus the dx of log x, integral of x dx into x. Okay, and then take the integration, log x, x square by 2 minus the dx of log x is 1 by x, and integration of x is x square by 2. Okay, after this again I have done the simplification of this part. This keep it as it is, and this one is equal to what? Half will come out as it is constant, and x square by x will leave what? X is left. So after this again I can do the integration directly. Keeping this as it is, half is there, and x integration is what? X square by 2 by using x to the power n formula. And after getting I1, I just substitute in 1, which give you I is equal to, first you have to keep this one as it is. It rakhi thoba aru yar thait tomalke I1 to bahai dia. So x square by 2 log of x whole square, and this one I have substituted, minus is there, so this is minus, and minus minus become plus. Okay, so this solution is completed. Now let us go to question number 15. Your question number 15 is integration of x square plus 1 into log x. Again, as earlier you have seen here, this one we have to consider it as a first function and this as a second function, right? And after that, by using by parts, first function, integral of the second function minus derivative of the first function, integral of the second function into dx. Okay, then again I have to use the formula which give you this one, just keep it as it is. Integration of x square is what? X to the power n plus 1 by n plus 1. So it will be x to the power 2 plus 1, x cube by 3, and integration of dx is x minus, take derivative 1 by x, take integration, this one is done, and after this dx is there. Then I have just opened the bracket, or just I have taken x common and cancel it, and then take the integration of this portion. 1 by 3 is a constant, and taking the integration of x square will have x cube by 3. Again, this integration of x is equal dx equal to x. Here I have taken x common and this one is cancelled. And here the integration is completed. So here I have just arranged it, and this is 1 by 3 into 1 by 3, 1 by 9, x cube, just open the bracket, minus x plus c is there. Okay, hope you understand it. Now let us go to question number 16. Your question number 16 is e to the power x into sin x plus cos x dx. Here you see exponential function, and here it is the sum of two functions. Hope you remember, I tomalok eta formula agote koisilu e to the power x aru fx into plus f dash x thakile ki koru ami duta plus kori likhu, tarpisot jar derivative to thake hetuk ami integrate kori diu by parts edi jot amar exponential function will come as a second function. So etu ami prothomote break kori dilu e to the power x into sin x plus integration of e to the power x into cos x dx. And as I know, two functions are there, are sin or derivative of cos. সেইকাৰণে আমি এক্সপোনেনশিয়েল ফাংশনটো এটা পজিশন চেঞ্জ কৰি ললো, আৰু এটুক আমি বাই পাৰ্টছ ইউজ কৰিম, এটু এজ ইট ইজ ৰাখিম। মই ফৰ্মুলাটো কৰাৰ সময়ত তোমালোকক লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় মনত আছে।
আৰু নাথাকিলে তাৰ লিংকটো তোমালোকক মই তলত দি দিম চাই ল'ব পাৰিবা so sin x is their first function integral of the second function minus derivative of this first function integral of the second function dx and I just keep the second function as this one as it is okay to eta yare by parts to formula to use kori dia sin x integration of e to the power x is e to the power x derivative of sin x is cos x this is e to the power x dx and this is plus now this one is plus cos x e to the power x dx this is minus cos x e to the power x dx so one is positive and other is negative therefore it will be cancelled out only what is left e to the power x into sin x and since the integration is completed so I put here a constant of integration number 17 integration of x e to the power x by 1 plus x whole square into dx here you see it is the product of three functions so directly we cannot use by parts so what we'll do we'll try to use some substitution so that it is converted to an easily integrable function or it is possible to use by parts so for this purpose I have put this 1 plus x whole square as t then derivative taking derivative we'll have ddx of 1 plus x equal to dt dx that means on derivative taking the derivative we have got dx equal to dt then use this substitution in the given integral that is I so yet a substitution korile ame ki pam in the place of x what I have to write t minus 1 so I have used here t minus 1 e to the power t minus 1 into dt because dx will change to t notun variable t le convert koribo lagibo aru yar thait bahai dila t square hol etia ami duta function no hol okman simplify aru korim keneke korim tumi swa tumalke by inspection jodi swa t by t square aru 1 by t square likha tetia 1 by t aru 1 by t square into etu to thakiboi aru tetia dekhiba er derivative to etu hoy so ami duta break kori dile 1 by t to the power t minus 1 into dt minus 1 by t square t minus 1 into dt as this e to the power t minus 1 is a linear function so I can directly use here by parts কিন্তু আমি ইয়াতে তোমাৰ বাই পাৰ্টস কৰোতে এটা মন কৰিবা ইয়াৰ ডেৰিভেটিভটো এটো হয় গতিকে এটুক বাই পাৰ্টস কৰিম কিন্তু এটো এজ ইট ইজ ৰাখি থম সো বাই পাৰ্টস কৰিলে ফাৰ্স্ট ফাংচন ইন্টিগ্ৰেল অফ দা সেকেন্ড ফাংচন মাইনাস ddx অফ দা ফাৰ্স্ট ফাংচন dt হ'ব ইয়াতে dt of the first function integral of the second function minus this one you just keep it as it is so eto ako simplify korile ami ki pam 1 by t thaki gol aru to the power t to the integration to the power t e hobo yate t minus 1 linear karone ma substitution use kora nai নহলে substitution koriu koribo para so as it is thaki gol dt of t is 1 by t square and again this one and these are of opposite side same function so it will be cancel out and plus c will be there so this is the solution okay now let us go to the next question number 18 in 18 also it is the product of three function so I have to simplify it in such a way that it is converted to integrable function to etia moi yate tumalke okman step to monot rakiba jodi moi etu sub multiple angle le convert kori diu question to সহজ hobo he karone moi ki korilu 1 aru sin x ok moi sin twice er formula use korilu to sin a cos a hoy gotike x thakile 2 sin x by 2 cos x by 2 into dx hol একে ধৰণে এটো তোমালকে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা পাইছা 1 প্লাস কলে কি হয় 2 cos square x by 2 এতিয়া মই ইয়াকে দুটাত ভাগ কৰি দিম a2 by a2 আৰু এখিনি by a2 হৈ গল তাৰপিছত সিম্পলিফাই কৰিলে আমি কি পাম হাফ টু আছে বাৰু 1 by cos square মানে হল x square x by 2 ইয়াতে 2 কেনসেল যাব এটা cos x কেনসেল যাব 10x by 2 into dx will be there ইতে তোমালকে আকৌ সো এক্সপোনেনশিয়েলৰ প্ৰডাক্ট হৈ আছে sum of two function আৰু ইয়াৰে ডেৰিভেটিভ a2 হয় সেই কাৰণে আমি দুটাত ভাগ কৰাৰ পিছত এটো ৰাখি থৈ a2 ইন্টি বাই পাৰ্টস কৰি দিম হা মই এটা এটুক দুভাগত ভাগ কৰি দিলু দেখিছা হাফ টু বাহিৰত লিখি দিছো এটু ৰাখিছো তাৰছত মই এটু এজ ইট ইজ ৰাখিছো আৰু এটুক আমি বাই পাৰ্টস ইউজ কৰিছো এই ফাৰ্স্ট সো ইয়াতে আমি বাই পাৰ্টস ইউজ কৰোতে কি পালো it first function integral of the second function ddx of the first function integral of the second function আৰু তাৰপিছত মই এখিনি ইন্টিগ্ৰেল কৰি দিলু এটা তোমালকে দেখিবা ফাৰ্স্ট টাইম আৰু সেকেন্ড টাইম they are similar with the opposite sign হেকাৰণে হটা ক্যান্সেল হল সো আনসাৰত কি থাকি গল e to the power 10x by 2 plus c okay so etia এই কোয়েশ্চনটো তো আমি কোয়েশ্চন নাম্বার 22 আমি সাবস্টিটিউশন কৰি প্রোডাক্ট অফ থ্রি ফাংশন আই জাস্ট কনভার্ট টু প্রোডাক্ট অফ টু ফাংশন তাৰ কাৰণে মই এটো সাবস্টিটিউট কৰিছো সহজ হ'ব তেতিয়া ইয়াতে এটো হৈ গল আমি জানো যে এটো যদি সিঙ্গল এক্সপ্রেশন হয় আমি ভাগ কৰিব ইজি পাম দুটা ভাগ কৰিবৰ কাৰণে একাৰণে t বহালো dx dt পালো বহাই দিলু ইয়াতে ইন দা প্লেস অফ x - 1 I have substituted t so it become t cube dx অৰ্থাৎ dt বহালো e to the power x অৰ্থাৎ কি হ'ব এতিয়া সোৱা x মানে হৈ গল t + 1 একাৰণে t + 1 লিখিলো ইয়াটো x অৰ্থাৎ t + 1 আৰু -3 টো লিখি দিলো হল এটা এইখিনি মই অকমান সিম্পলিফাই কৰিছো কৰতে t - 3 এটো থাকি গল এটা আকৌ একে ধৰণে a2 by a2 আৰু a2 by a2 কৰি to the power t d প্ৰডাক্ট কৰি দুটা ফাংচনত লিখি দিলো
এবাৰ তোমালোকে আকৌ জানা এইটো ডেৰিভেটিভ এইটো হয়নে সেইকাৰণে এইটো বাই পাৰ্টছ কৰিম এইটো কেনসেল যাব তো তাৰপিছত তোমালোকে বাই পাৰ্টছ ষ্টেপটো চোৱা আৰু বাই পাৰ্টছ মনত নিশ্চয় ৰখিছে ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ইণ্টিগ্ৰেল অফ দ্য ছেকেণ্ড ফাংচন ডিডিটি অফ ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ইণ্টিগ্ৰেল অফ দ্য ছেকেণ্ড ফাংচন ইনটু ডিটি আৰু এইটো এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ হ'ব এতিয়া তোমালোকে এইটোত চিম্প্লিফিকেশ্যনখিনি কৰা আৰু চ' এইটো একে ৰাখিলা এইটো দি পাৱাৰ টি ইণ্টিগ্ৰেল এইটো দি পাৱাৰ টিয়ে হ'ল আৰু তোমালোকে মন কৰা মইতো ডাইৰেক্টলি ছাবষ্টিটিউশ্যন নকৰাকৈ কৰিছোঁ কাৰণ দিছ ইজ এ লিনিয়াৰ ফাংচন উইথ দ্য কোফিচিয়েণ্ট অফ টি ইজ ইকুৱেল টু 1 বিকজ অফ ডেট ৰিজন এইটো ডেৰাইভেটিভ কৰিলোঁ এইটোতো জানা তাৰপিছতে হ'ল এই দুটা একেধৰণৰ হৈ গ'ল চোৱা এৰেঞ্জ কৰি লিখোঁতে একে হোৱা দেখি কেনচেল কৰি আমি এইটো ৰিজাল্ট পালোঁ বাট নাও আই হেভ টু চেঞ্জ দিছ টি ইন টাৰ্মছ অফ এক্স কাৰণ অৰিজিনেলি তোমালোকৰ ইন টাৰ্মছ অফ এক্সত আছিলে চ' তোমালোকে কি বহাইছিলা মনত কৰা তোমালোকে বহুৱাইছিলা এক্স মাইনাছ ওৱান মানে টি চ' টিৰ ঠাইত এতিয়া এক্স মাইনাছ ওৱান বহুৱাই দিয়া এইটো কি হৈ যাব 1/x মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ আৰু টিৰ ঠাইত এক্স মাইনাছ ওৱান বহালে মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান কেনচেল গ'ল আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ অ'কে নাও আই গ' টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ই টু দি পাৱাৰ টুৱাইছ এক্স ইনটু চাইন এক্স ডি এক্স আকৌ আইলেট চেক কৰা সদায় আইলেট চেক কৰিবই লাগিব এক্সপনেনচিয়েল ছেকেণ্ড ফাংচন হিচাপে লিখি লোৱা বাই পাৰ্ট চুজ কৰা ইউ ইণ্টিগ্ৰেল ভি ডি এক্স মাইনাছ ডি ডি এক্স অফ ইউ ইণ্টিগ্ৰেল ভি ডি এক্স হ'ল ইনটু ডি এক্স হ'ল হয়নে এইটো মনত ৰাখিবা আৰু উপায় নাই মনত নাৰাখিলে নহ'বই চলিউশ্যনছবোৰ তো তাৰপিছত মই এইটো কৰিলোঁ ইটো দি পাৱাৰ টুৱাইছ এক্সত কি কৰিব ইটো দি পাৱাৰ এম এক্স ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ ইটো দি পাৱাৰ এম এক্স বাই এম ডি ডি এক্স অফ চাইন এক্স মানে কছ এক্স ইটো দি পাৱাৰ এম এক্স বাই এম এতিয়া এইটো মই চিম্প্লিফাই কৰিলোঁ ইয়াতে হাফটো বাহিৰলৈ আনি এইটোক আকৌ দেখিলা কছ এক্স ইনটু ইটো দি পাৱাৰ 2x আছে তাৰমানে আকৌ বাই পাৰ্টছ কৰিব লাগিব একে আগৰ ধৰণে আমি এইটো বাই পাৰ্টছ কৰিলোঁ কৰোঁতে আমি এইখিনি ৰিজাল্ট পালোঁ আৰু পোৱাৰ পিছত তুমি এইটো অ'পেন কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল কিন্তু এইটো দেখিছা আকৌ অৰিজিনেল ফাংচনটো আহি গ'ল হয় নাই চাইন এক্স ইনটু ইটো দি পাৱাৰ 2x মাইনাছ হাফটো যদি মই বাহিৰত লৈ আনো তো মাইনাছ হাফ বাহিৰলৈ আনি পেলাই মই কি কৰিলোঁ এইটো -1/4 এইখিনিতো একেচিতে থাকিবা এইটো ঠাইত মই আকৌ অৰিজিনেল ফাংচন আই নাম দি দিলোঁ এতিয়া এইফালে আই ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি পালোঁ চ' লেট আছ ব্ৰিং দিছ 1/4 আই টু দ্য লেফ্ট ছাইড হুইচ বিকাম আই প্লাছ 1/4 আই আৰু টো এড কৰি দিলে কি হ'ল 5/4 আই বাকী দুটা থাকি গ'ল তাৰপিছত আইটো উলিয়াই দিয়া আই মানে আমি কিমান পালোঁ এই 4/5টো 5/4 এইফালে আনিলে ডিভাইড হ'ব ইট বিকাম 4/5 এইখিনি প্ৰডাক্ট কৰি আনচাৰটো আমি পাই গৈছোঁ অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ এগেইন এক্স স্কুৱেৰ ইনটু টু দি পাৱাৰ এক্স কিউব ইনটু ডি এক্স এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই এক্স কিউব যদি ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰোঁ তোমালোকে জানা এক্স স্কুৱেৰ আহি যায় আৰু কুৱেশ্যনটো ইজিলি ইণ্টিগ্ৰেবল ফাংচন হৈ যাব সেইকাৰণে মই এক্স কিউব ইকুৱেল টু টি বহালোঁ তো ডিৰাইভেটিভ ল'লে 3x স্কুৱেৰ ইনটু ডি এক্স জি টি পালোঁ এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্সটোক ছেপাৰেটকৈ ৰাখি এইটো 1/3টো কনষ্টেণ্ট লৈ আহিলোঁ ইয়াতে বহুৱাই দিলোঁ তো দেখিলে তেতিয়া এইটো বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল 1/3 বাহিৰত আহিল ইটো দি পাৱাৰ টি ইনটু টি আহি গ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ইটো দি পাৱাৰ টি ইজ ইটো দি পাৱাৰ টি আৰু তাৰপিছত মই টিৰ ঠাইত এক্স কিউব বহুৱাই আনচাৰটো পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ইটো দি পাৱাৰ এক্স চেক এক্স ইনটু 1 + 10x তো এইটো মই যদি প্ৰডাক্ট কৰি দিওঁ ইটো দি পাৱাৰ চেক এক্স ইনটু ডি এক্স আৰু ইটো দি পাৱাৰ চেক এক্স 10x ডি এক্স এতিয়া তুমি দেখিবা আকৌ এক্সপনেনচিয়েলৰ এটাৰ ডিৰাইভেটিভ এইটো হয় চেক এক্সৰ ডিৰাইভেটিভ ইটো দি পাৱাৰ এক্স সেইকাৰণে চেক এক্সক ফাৰ্ষ্ট ফাংচন হিচাপে আনিলোঁ আৰু এইটো এজ ইট ইজ ৰাখি থ'লোঁ এইটো বাই পাৰ্টছ ইউজ কৰিলোঁ এইখিনি লিখিলোঁ লিখাৰ পিছত তোমালোকে দেখিবা যে ইয়াৰ বাই পাৰ্টছত চেক এক্সৰ ডিৰাইভেটিভ কি হ'ল চেক এক্স 10x এইটো কাটা গ'ল চ' ইটো দি পাৱাৰ চেক এক্স ইনটু কছ এক্স উইল বি লেফ্ট চ' হিয়াৰ দিছ এক্সাৰচাইজ ইজ কমপ্লিটেড তোমালোকে ভালদৰে চলিউশ্যনছখিনি মন দি শুনি লৈ বুজি ল'ব ট্ৰাই কৰিবা অ'কে থেংক ইউ